Right hand is turned down. Правая рука вниз потом. Everybody like that. Okay, все. Левая ладонь вверх. Put hands on the thighs and find position that you can stay like this for half an hour. Руки так положить, вы можете Are you participating? No, you? Are you participating? Ты в круг? Just yeah, please. Then I first relax. Relax. I first relax you. Сначала я вас сделаю расслабление с вами. Then we start breathing with open mouth. Мы начинаем дышать, дышим открытым ртом. Louder and quicker than usual. Громче и быстрее, чем обычно. Moving hand left and right. Двигая головой слева и вправо. On the left we inhale. С левой стороны вдыхаем. On the right Направо выдыхаем. quicker and deeper than usual. Глубже и быстрее, чем обычно. After 5 minutes, about 5 minutes of this, stop. After about 5 minutes, Ты можешь? Через 5 минут после этого. after 5 minutes, I will tell you, stop breathing like this, breathe normally. Через 5 минут после этого Живород скажет всем, прекратите дышать таким образом и дышите нормально. About half a minute, you breathe normally. И порядка 30 секунд вы будете дышать просто нормально. The point is to notice energy passing very strongly through you. Цель просто отметить то, как сильно движется энергия через вас. Then I will tell again, breathe again, quicker and deeper than usual. После этого Живород скажет опять, дышите снова быстро и глубже, чем обычно. Don't suppress anything. Не подавляйте ничего. You have right to do whatever you want, У вас есть право делать все, что вы хотите, to express whatever you want, выражать все, что вы хотите, любые but эмоции. not to disturb your neighbor. Однако не дергайте своих соседей. Don't pull his head like this. Не дергайте их Be руками. careful when you start moving head, not to hit him with his head. Да, если вы будете вращать так головой, постарайтесь не ударить соседа головой. Don't spit. Don't spit. Да, не плюйте. Да. На самом деле, кстати, очень существенная проблема, потому что когда Strange потом дышишь, things could happen. Just accept everything that comes up. принимайте все, что будет всплывать. Don't resist anything. Не сопротивляйтесь ничему. Some people will notice they have cramps here. It will become painful to you. Like this. У некоторых людей это может быть весьма болезненно, у них там зажимы какие-то. That is sure sign that you're resisting. Это значит, что вы сопротивляетесь. So don't resist. Не сопротивляйтесь. Whatever comes up, just Что бы ни keep всплывало, breathing. просто дышите и дышите, продолжайте дышать. Breathing. For example, I have an attack of panic. Допустим, у меня там приступ паники. Okay, I feel panic. Хорошо, я чувствую панику и продолжаю дышать. And don't break circle until I tell you to break. И не разрывайте круг до тех пор, пока Живород не скажет это сделать. At the end, I will tell you, stop breathing like this. В конце Живород скажет, прекратите дышать подобным образом. Breathe normally, but don't open your eyes. Дышите нормально, но не открывайте глаза. And don't break the circle. И не разрывайте круг. That's most fruitful period of this. Это наиболее плодородный, плодотворный You will период. simulate a lot of experiences. Вы получите очень много опыта. Then I'll tell you, okay, now I will count from 1 to 3. Он скажет в конце концов, хорошо, теперь я посчитаю от 1 до 3, And you can let hands of your и вы можете разорвать круг. If you want, you can open eyes in the moment. Если захотите, вы можете в этот момент открыть But you can глаза. also see it like this, cold eye, just accepting what is happening. Но можете и не открывать их, а просто сидеть, расслабившись и принимать то, что происходит. If you have pains in your hands, just call me, I'll come and give you a little bit massage. Если у вас будет боль в руках, просто позовите Живорода, он сделает вам небольшой массаж. Experience could be different to different people. Переживания могут быть различными у разных людей. For some people, just boring stuff. It's Для boring. некоторых это просто утомительная личность.
But most of all, we have wonderful experience. I guarantee that. Ну, большинство получит очень такое вдохновительное переживание, я вам это Great гарантирую. experiences. Some people go to some other boats. Некоторые вообще там в другие миры какие-то But попадают. I keep them at home. Переживала, ты придерживай. Catch. А, это сразу там. Please stand now. Now, close your eyes. Да, закройте глаза. Теперь I'll relax you. сейчас будет расслабление. Put attention on your top of your head Обратите внимание на верхушку вашей головы and relax that part. и расслабьте ее. If you don't know how to do that, first tense, then relax. Let go. Если вы не знаете, как это сделать, сначала попробуйте почувствовать там давление, а потом расслабление. Отпустите. Then put attention to your forehead. Теперь обратите внимание на ваш лоб. Strain it, make it tense, then relax. Тоже почувствуйте сначала сдавливание его, а потом расслабьте. Then at the back of your head, Теперь на затылок. relax and completely. Расслабьте его полностью. The best you can. Так хорошо, как вы только можете. Then put attention on your face, Теперь обратите внимание на ваше лицо. especially muscles of jaw and around mouth. Особенно на челюсть и вокруг губ. Relax them completely. И расслабьте их полностью. Put attention to your throat. Теперь обратите внимание на ваше горло. It's a place when we get some knot when we are excited. Relax it. Расслабьте его. Then on muscles on your back, Теперь расслабьте все мускулы вашей спины. relax them the best you can. Так хорошо, как вы только можете. Let go, just let go. Any Просто tension. позвольте всему уйти, любому давлению. Then put attention on your chest muscles. Теперь обратите внимание на мышцы вашей груди. Relax them. Расслабьте. Plexus solaris. Солнечное сплетение. Then put attention under your waist. Теперь нижняя часть живота. Relax the best. Расслабьте. The best you can relax. Так хорошо, как вы только можете. Then genitals and anus. Genitals and Гениталии. anus. Relax that place the best you can. Usually there's a lot of charge. Обычно там очень много заряда. Then put attention on muscles of your hips. Теперь Bottom. обратите внимание на ваши ягодицы. Relax completely. Расслабьте их. Полностью расслабьте. Okay. Then put attention on muscles of your right thigh. Теперь обратите внимание на ваше правое бедро. Relax, relax, Расслабьте его. relax. Расслабьте. On the left thigh. Левое бедро. Тоже расслабьте его. Relax, the best you can. Then on your muscles of your calves. Правый икры Right one and left one. и левая икра. Then your И hips. расслабьте. Okay. Now just try to be completely relaxed. Попробуйте теперь быть полностью расслабленным. Now open your mouth Теперь откройте ваш рот. and start breathing to left to right, imagining energy passing from left hand side through your body to right hand side to И your head. начните дышать слева направо, представляя, And что start энергия moving движется your head слева направо через ваше And тело. breathing deeper and quicker than usual. Двигайте головой и дышите Inhale, exhale. быстрее и глубже, чем обычно. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Accept everything coming to you. Принимайте все, что приходит. Don't suppress. Не подавляйте ничего. You can cry, you can laugh. Вы можете плакать, можете смеяться, не подавляйте ничего.
Okay, stop breathing like this. Прекратите дышать таким образом. Breathe normally. Дышите нормально. And pay attention to energy passing through your body. И обратите внимание на энергию, которая проходит через ваше тело. Дыши нормально. Okay, continue breathing as before. Quicker Продолжайте and дышать, deeper как и than раньше. usual. Быстрее, Moving the глубже, чем head, раньше. left and right. Двигайте головой слева направо. Pull energy to the left, push it to the right. Берите энергию слева и переталкивайте ее направо. Перенаправляйте ее. Don't suppress anything. Не подавляйте ничего.
Будьте в вашем опыте. Посмотрите, что внутри вас. Погрузитесь в себя. Посмотрите, что сейчас там происходит. Там пингвинчик. Покемон.
I'll now count from 1 to 3. Сейчас же Варат считает от 1 до 3. When I say 3, Когда он скажет 3, you can let go of your neighbor's hands. на счет 3 вы можете отпустить руки своих соседей. You can open your eyes if you want, Можете открыть глаза, если хотите, but don't have to. но не обязаны. If you speak with your neighbors, speak in whisper, in low voice. Если будете говорить с своими соседями, говорите шепотом. 1, 2, 3. You can break the circle now. Можете разрывать круг. We're now going to turn the light on. It's a custom to speak a little bit after this transdimensional breathing. If you want to speak, if you don't want, you don't have. If someone of you wants to share experience, what happened to him, is welcome. Если кто-то хочет что-то сказать, чтобы поделиться своим опытом с окружающим, можете говорить. Не обязан каждый говорить, просто кто хочет, тот может что-то сказать, чтобы поделиться своим опытом. Я, там, в какой-то момент, я просто почувствовал, что никаких там, могли быть образы, ничего нету. В теле, ощущения, там вся дрожь есть. Но я вспомнил во время последнего процессинга ощущения, то есть когда там возникала картинка, и я не понимал, что такое, а потом снова понимал. I want him to translate. А мы speaking English. Значит, он... I can translate myself. По-русски, Зачем говорить? Какие паузы делают? Да, то есть...
Ну, he told that in process I was feel shaken in body, everything, but no any. there's no boundaries. Yeah, no any other experience, but at one time I restored experience from last processing. There was some material that I images experience, and I didn't understand what is it, and when I was looked from outside, у него становился опыт от всего прошлой сессии, и он более глубоко понял, что это там было в смысле, такое. я понял, что тогда я не понимал, переключался. И он понял то, что он не понимал. Я понял, что я тогда понимал, и понял. Ты переводишь, что ли? Не ладно, я не могу, я просто сформулировать не могу. He understood what he felt in the last session. I understood that there was understanding and misunderstanding, and again and again. Okay, you explain. Anyone else? У меня тоже, я когда дошел, было все, видимо, чем-то там энергии. И многие руки стали неметь. А потом, когда перестали дышать, у меня просто до этого ничего такого не было. Вот, естественно, я слышал все. Очень интересно звуки такие. На хихи пробивало конкретно. А потом, когда перестали дышать, у меня такое ощущение было, что я... Да? Just he also had such feeling when he couldn't open his mouth and etc. А что? Я просто... Руки не имеют. Просто разные ощущения в теле. Different sensation in his body, just. And просто когда мы перестали дышать, я when they finished to breathe, стал понимать, что я вижу как бы внутренним взором. he began to understand that he can see with inner vision. Что-то видел. У меня, например, возникал For example, издалека сзади меня надвигался такой овал. there were some circles that moved from behind уходил как в туннеле куда-то вперед. and moving forward. Я понимал, что я с закрытыми глазами вижу это, прям вижу глазами. And he can see with closed eyes, but he can see. Okay, let me ask you, did someone of you notice in this last period when they keep silent? Кто-то в этот момент, последний, когда была тишина, отметил, That some light appears. что появляется какой-то свет. Okay. Was it white or blue or golden? Он был белый, голубой, золотой. Ой, золотой. Okay, continue. Anyone else? У меня вопрос ко всем. Было ощущение такой прям энергии, такого дрожания, как высоковольтная станция, как по рукам. Так и до сих пор. Высоковольтная красиво. Когда включать покемонов, у меня здесь напряжение мешало. Some people see first time in their life what the key or chi or prana really is. It's cosmic energy passing through us here. And generally there is not one person without experience. Но это, собственно говоря, то, что является энергией чи, ци, прана и так далее. В общем-то, вот у вас был опыт, возможность ее пережить и ощутить, что вот она таки есть, и это таки она. Yes, it is. Это было очень сильное ощущение, в общем-то. Strong energy. Был очень сильный поток этой энергии. Мне она показалась немножко опасной. Felt it dangerous for his physical body. Почувствовал, если бы у меня была эпилепсия. Anyone else? Yes. У меня был такой интересный опыт, вот, когда сейчас, все выключили, как остановились, When we finished breathing, все как бы затихло, и у меня вот, everything becomes у silent. меня такая как бы не то что дрянная проблема, как бы, я уже давно знаю, He had no problem. плохо чувствую людей, и
как бы, that he very bad feel. то есть я как бы могу их понять и can в принципе, через какое-то время научиться комментировать. Вот. А здесь возникло такое интересное ощущение, что вот как бы со спины, ну я становлюсь то ли более полным, то ли целым, и я вижу как бы всю суть своей, грубо говоря, глупости, непонимания. То, что называется омрачение сознания и непонимание, в чем суть. И как бы такой очень глубокий экспириенс. Суть сансары, короче, просек. А? Суть сансары просек. Суть сансары я просек давно. Вопрос, как от нее избавиться? Ну как бы нет. Ее в себе как не стоит. Она же никуда это не... Очень странное ощущение, потому что очень долго видел плохой сон, и сейчас как будто только что проснулся. Уже не видел такого плохого сна. Проснулся, как будто закончился. You had the sensation that he for a long time has seen a very bad dream, and right now he is Я very понимаю, что он кончился. It's over. А еще зеленый человечек увидел. Да ладно. He saw green people. Вообще жара. Да ладно. Очень жарко. Где-то вот в середине сессии стало. И в hit inside. Yeah. Да, а в конце ко мне пришли очень такие яркие образы. And then there Я were very я bright могу быть кем images угодно. that she could be anyone. Я представила себя видеть там She орла, imagined herself почувствовала like an eagle, полет, felt she fly, потом представила себя в виде рыбы, and then imagined her like a fish, like it swims, и поняла, что я могу быть кем угодно. and understands that she could be anyone. See, some people feel that we are all one being. It's very often. Some people Некоторые люди there are no видят, что boundaries мы between одно us. единое существо, что нет никаких барьеров между нами. Anyone else? Кто-то еще? Что с этим делать можно? What we can do with it? Well, it's very healthy process, you see. First of all, your unconscious start to open. Many people are after this more open to any kind of processing. После этого мы становимся более здоровыми, и многие люди становятся после этой процедуры более открытыми для любого типа процессинга. Then this energy, this prana, ki, chi, will pass through your body, it cleans it. Потому что когда энергия это проходит через наше тело, она вычищает его. So it's healthy, spiritual and physical. То есть это здоровое явление и духовное, и физически. Many people recognize something that they suppressed before. Многие люди распознают, что то, что они перед этим подавляли. There are many benefits. Почему мы этот процесс делаем после процессинга, в самом конце, а не в начале, если это делаем на свой? Why do we this process do after workshop, but not at the beginning? Yeah, I practice in the beginning, in the middle, and the end of this. Я пробовал его и в начале, и в середине, и в конце. This is the best period. И это лучшее время. Generally, it's best for members of those groups. Соло его можно делать вот так вот? Соло его можно делать лежа и дыша. Какая это соло? Соло можно и более интересно заметить. Весь процесс не соло. Соло. Это больше язык и делает. Most people solo, I would say, just sit in the chair and breathe. When you do solo by yourself, it's rebirthing. When you lie down, and it's weaker than this. It's weaker than this. You have much stranger, deeper experience working with solo. And some. Если вы будете делать пытаться это соло, то у вас будет нечто вроде ребесинга, но однако это намного более слабое переживание будет. И это надо делать в кругу. You should do once more before we start bending. Значит, мы это будем делать еще раз перед тем, как мы будем сгибать ложку. Before we start bending, we'll do this a bit shorter. Перед тем, как сгибать там ложки-вилки, мы будем делать то же самое, правда, немножко короче по времени. And if you want to continue with the group in the Yura here,
you must have at least 8 people. Если вы захотите воспроизвести подобный процесс в группе, например, с Юрой и так далее, надо как минимум 8 человек. If you have less experience, I'm not so good. Если меньше, то просто эффект будет не настолько качественный. Окей. А вот когда мы делаем это, допустим, в группе, обязательно должен быть один человек, который следит за временем. We need one person who... Yes, always. Always must be someone to help people to know what's happening there. To prevent people to break circle. Чтобы следить за, нужен человек, чтобы следить за всеми, чтобы следить, чтобы не рвали круг, чтобы помогать тем, кому надо, потому что, в общем-то, это действительно. Посмотрите потом на видео, что творилось. It is a much deeper experience, much stronger experience if you lie on the floor and keep yourself again. Еще более глубокий опыт переживания вы получите, если вы ляжете на пол с руками. And if it's completely dark, just read И если это в полной темноте делать. Да. Да, лежа, но руки также, естественно. But just lying. А головами в центр или головами наружу? А ты говори, please. If we lie down, we should put our heads to the center of the circle. No, heads are outside, legs are toward. Ногами, короче, к центру. Ногами к центру, головами наружу. Больше людей. Ну да, логично. Okay, so... Ногами вовнутрь, а ты попробуй лечь головами вовнутрь. Тебе круг будет на порядок выше. Tomorrow we'll start really getting some Завтра мы начнем some experiences and to use this learned so far to apply to life problems much quicker than before. учиться, как решать Try to be проблемы намного before быстрее, 9 чем o'clock. ранее. Постарайтесь все прийти до 9 утра. I'll start Чтобы в 9 мы уже точно начали. We will not have Если everything. в 9 начнем, кто не придет, сам виноват. Чего? В 9 мы начнем, кто не придет, сам виноват. Да, в общем, в 9 we begin at 9, and who late, it's his own problem. Yes, that's it. Okay. So, see you tomorrow 9 o'clock. Завтра в 9. Да. Она такая низкая. Она толстая просто. Нормально. Нет, это будет толстая. А потом? Прикольно. Я понял. Здоровенько в траве. Как тебе сказать, у меня там еще больше 10 качественных пробок. Вчера по 6 кассет за день. И сегодня 4 уже. А? Я не сделаю даже этого. Даже без вариантов. Let's start. It's 2 hours or something like that. We'll work on so-called psychokinetic seminar. Так, в ближайшие 2 часа или около того нам предстоит пройти так называемый психокинетический семинар. I'll give you first. Я вам сначала кратко объясню теорию. Then we do so-called transdimensional breathing И потом мы сделаем так называемое дыхание через измерение to create group energy. для того, чтобы создать групповую энергию. Then starts bending spoons. И потом мы будем упомянуть Fox. Fox. и вилки, и прочие выборы. Then after that we make a little break and Потом после we этого start будет перерывчик, putting eggs in different places. и попробуем ставить ящик на следующую поверхность, Candlestick. которые обычно на них стоять не могут. Some people very successful in this period before workshop, and they ask for explanation. Некоторые люди, которые до этого проходили семинары, получили такое
хороший успех, они спрашивали у них объяснение. Connection is that you are now open and get inside of yourself idea this is possible. Объяснение состоит в том, что после этого все, после человека открывается, и у него внутри появляется такое состояние, когда он может допустить, что это может произойти. Before that, people usually this term Columbus egg comes from that it wasn't possible to do. Ну, до этого, как бы, обычно человек думает, что это невозможно. Ну, собственно, идея колумбовых яиц, которые странно, на идее невозможности. Да. Nobody was able in Columbus time to do it. Columbus says, I can do it. То есть во времена Колумба там еще никто не мог поставить. Broke it. So I was talking about this. Колумб сказал, что я это могу сделать, он взял яйцо, да, ну и шлепнул в стол и поставил. Unbroken, it was a strong belief in that period that it is impossible to understand. Да, ну, была такая тема, как бы, да, сильная. То есть люди считали, что не разбив яйцо, нельзя его поставить. All this stuff now is more possible to do than before. Все это на самом деле, то есть многое из того, что раньше считалось невозможным, становится возможным. These are phenomena. Всякие такие проявления, феномены. Also other stuff, for example, in 1935, there was a man who became very famous in the West because he was able to go over hot coal. Например, ну, то есть есть другие всякие феномены, например, в 1935 году был один человек, который очень сильно прославился по Европе, потому что он мог по углям ходить по горячему. His name was Kudabax. Его звали Kudabax. Он был he demonstrated on Oxford University was able to go over a hole not to be burned. И он демонстрировал на Оксфордском университете, что он делал дорожку с углем, он проходил и не обжигался. Some students, volunteers watching that, и некоторые студенты, добровольцы, которые за всем на все это смотрели, tried to do the same. Попробовали сделать то же самое. And they burned their feet very badly. И очень сильно обожглись. So it was believed that it's some special ability. И поэтому считалось, что какая-то особая способность. Today you have workshops all over the world of people going over home. Но сейчас по всему миру делают семинары, люди там ходят, пляшут. Without being burned at all. Вообще не обжигаясь при этом. Nothing happens. И ничего не происходит. People, even ladies, old 50-60 years, children. Старые дамы там по 60-80 лет, и дети любят preparation, half an hour, 1 hour. Полчасовой подготовки, они могут это легко делать. When I was in America, I tried that. I passed over coal a couple of times. И когда я был в Америке, ну и там еще другие пару раз я пробовал еще по углям ходить. First time it was interesting. Первый раз это было интересно. Later on, it was boring. Потом стало скучно. In America, there was a guy who taught people to go over broken glass. И в Америке был там парень, который учил людей по битому стеклу ходить. It's like this, some kind of vessel, about 5-6 meters long, made of wood. То есть у него такая была лохань, там, метров 6 длиной, заполненная In front of people with nail, he would break bottles. И он прямо на глазах людей брал бутылки, бил там молотком, наполнял. And when camera approached the glass, it looked like a terrible. И потом, когда камера доезжала, на стекло видно было, что он жутко выглядит. But he prepared people, and people were able to go with bare feet over Потом подготавливал людей, и broken glass without being ногами ходили по injured at all. и вообще никаких, So we have a lot of new stuff which was before completely unbelievable. То есть есть куча многих новых вещей, которые раньше считались абсолютно невероятными, невозможными. Which is connected with the changes in collective consciousness of human Они race. связаны с изменениями в коллективном сознании человечества. So, speaking about psychokinesis, если мы говорим о психокинетике, scientifically speaking, there is pretty long history. С научной точки зрения у психокинеза довольно длинная история. The term was coined with American psychologist and parapsychologist Joseph Bernays. То есть сам термин придумал вот этот американский психолог и парапсихолог Joseph Bernays. Joseph Franz. He was doing, I guess it was Darwin in South Carolina on some laboratory. И он в Южной Каролине работал в какой-то лаборатории.
he tried to experimentally prove other psychokinesis exist or not. И пытался там экспериментально определить, существует психокинез все-таки или нет. That term, psychokinesis, literally means moving objects with psychic means. То есть психокинез означает передвижение или перемещение предмета с помощью психической энергии, с помощью ума. But later on, that term was widened somehow. Но потом этот термин расширился. So that today you speak about psychokinesis, any kind of influence of mind, power, or consciousness on the matter. То есть сейчас под психокинезом имеют в виду вообще любое воздействие на материю посредством ума. No matter if you are touching it or not. Независимо от того, притрагиваетесь вы к предмету или не притрагиваетесь. Ryan heard stories about some gamblers. И Райан слышал истории о некоторых игроках, which were, it was said, able to influence the dice for the gambling, influence. Про которые говорили, что они могут на фишки влиять, да? На кубики, да. Yes, cubes or dice. To influence the number which will come. Они могли влиять на кости, то есть на то, какая цифра там выпадет. Because which number comes, your success in gambling depends on a number coming up. То есть, ну, в обычных играх там чем больше цифр выпадает, тем больше, значит, успех идет. So he used experiments like this. He had the gambler's table with the Он делал closed эксперименты over. типа такого, что там был такой, ну, игровой стол, он был закрыт сверху. But to prevent any kind of swindling, чтобы как бы жульничества никакого не было, they didn't give dice, cubes in the hand of они не gamblers. давали кости как бы в руку. But dice were in one machine. Но как бы кости были в машине. Machine would throw them out, they start rolling over the То есть машина table. выстреливала, и они там начинали крутиться. And gambler sitting aside would try with his mind power to influence number to come. Игрок, соответственно, там сидел, видел эту, как бы, эти кости и пытался умом повлиять, какая цифра будет. Rice did it because he was not able in many years to find a person which is able to evidently show that he is able to influence material objects. И он как бы делал это по той причине, что за все это время он так и не нашел человека, который мог бы явным образом продемонстрировать, что он действительно мог на материю как-то повлиять. So he used so-called statistical proofs. Поэтому он использовал так называемые статистические доказательства. And these experiments were very boring. Эксперименты были очень скучные, длинные. Gamblers would come, sit and try to influence. Игроки приходили, сидели, пытались воздействовать на это все. And for one watching from outside, it was nothing. И, ну, если снаружи так на это все посмотреть, была какая-то вообще It ерунда. seemed that every day now different numbers are coming up. Каждый раз там, значит, выпадали то одни цифры, то другие. But when you put it under statistical Однако, когда working out, проводили как бы статистические свои statistical результаты, proofs, his results were significant. он получил значительные интересные результаты. Because psychology usually operates with the so-called statistical significance. Потому что психология работает с так называемыми статистическими величинами. Results Ryan got. Результаты, которые Райан получил, One would have once in 4,000 experiments by accident. то есть те результаты, которые он получил, они могли случайным образом получиться только как бы один раз в 4000 экспериментах. Then, after Ryan's, other people started experimenting as well. И после этого, после Райанса, другие стали люди экспериментировать. There was some similar experiment, some American guy named Cox. He also researched that influence on the dice. Были же подобные эксперименты сделаны американцем по имени Кокс, он тоже экспериментировал с бросанием костей. And he discovered, I don't know how really, that it is needed to have about 1/10 of gravitational force to change the numbers in В общем, он каким-то там неизвестно каким образом вычислил, что для того, чтобы на кость повлиять, нужно создавать 1/10 вот обычного притяжения, гравитации, силы притяжения. Then people Повернуть ее нужной стороной. discovered other things which are able to do. Потом были сделаны открытия в отношении других вещей, которые можно делать. They
they start experimenting with so-called mobiles. Начали экспериментировать с так называемыми mobiles. It's huge glass instrument or like a jar. То есть это такой огромный как бы, сосуд стеклянный, which is closed, который закрыт, so that subject is not able to influence that by breathing. Так что, ну как бы, тот, кто под экспериментом находится, он не может там влиять на предмет внутри, там, дыша на него или как-то там. And mobile was one thread, and there would be one little straw, piece of straw there hanging on that. И мобайл это была как бы такая ниточка тоненькая, и соломка висела, и там внутри. That mediums or subjects would try to force to turn it. И, соответственно, значит, экспериментируемый должен был ее эту соломку повернуть. Or then they put, some of them start putting feathers, very light feathers on. Ну или потом придумали вариант перышки помещать туда. Then some French experimenters use, trying to influence with the subject, to influence the ray of light. Потом делались эксперименты с попыткой повлиять на лучик света. So you know, light is made of photons. Okay? Как вы знаете, свет состоит из And фотонов. it's straight. Он как бы по прямой обычно. But it was the other very, very strong, like microscope or whatever you use to see that if they influence it, it's possible to bend a little bit the ray Там как бы of с light. помощью микроскопа очень такого мощного наблюдалось, то есть не может ли человек слегка хотя бы изогнуть луч света. Then also there are experiments. You will have tap for water tap. See, what is this tap? I guess the water is falling down from it. Okay, so you'll have drop by drop of water falling down. То есть что делал эксперименты вот там с капающей водой, когда там из такого из краника, да, капала вода. And then there was a razor under it. И там бритва стояла. So drop of water fall exactly to the edge of the razor. Которая стояла так, чтобы ну капала четко прямо на острие. Would be cut in two pieces. На две стороны. And one side there was one vessel for water. С одной стороны был сосуд для And another side was another vessel. был другой сосуд. And it should be normal to expect that the quantity of water would be the same if it is just incidental falling down. Ну, соответственно, как бы по идее количество должно было быть одинаковое, да, если там капли случайно падают. But some mediums were able to push much more water on the left side. Некоторые медиумы могли вот, так сказать, в один сосуд гораздо больше воды набрать. Then, 30 years ago, there was some American lady, Gertrude Schmeider. She tried to see are mediums able to change temperature of objects. Потом была одна дама, американка, она пыталась определить, могут ли медиум менять температуру объекта. There was some kind of thermophore, like for hot coffee or tea in the 70s. Там был такой типа термос, да, inside, and they will try to raise temperature or to drop it down. С этих сторон был закрыт, и медиум должен был внутри там разогреть. Again, they were successful. Some of them were successful. И у некоторых не получался, да. But not something dramatic. Ну, в общем, как бы драматических результатов не было. Then came the guy, which is Helmut Schmidt. Потом появился вот этот человек, имя которого тут написано. And he constructed machine, so-called psychokinetic machine. И он такую машину построил, вот, называется психокинетическая машина. So electricity comes here, comes from where made it barriers or fences or whatever. Там подается на электрическую некую схему электричества. And enters four electric bulbs, red, yellow, green, and red. Дальше он там подается на 4 лампочки: красная, желтая, зеленая, красная. So it goes about 1 million in the time the second passing of this. И так что они как бы переключаются со скоростью там примерно 1 миллион в секунду. So statistically, I mean, if it's just incident, it would be expected 250,000 to be red light, the same yellow, green, and red. То есть статистически эти лампочки должны с одинаковой частотой загораться. Okay. But okay. But then красная, желтая, зеленая, синяя. when
subject was sitting and trying to influence one light, Но если сажали вот субъекта и he would say, he would be able to say how many times it happened because it's so quickly. То есть было как бы на глаз человеческий это незаметно, потому что очень быстро. 250 times in a second going like this. То есть там что-то. But statistically, it was computer there. The computer was measuring. Statistically, he discovered very, very high significance. Statistically, he discovered very high significance. И он статистически обнаружил довольно сильное поклонение. By pure incident, you will have to have 500 millions of experiments to get that by incident. То есть, если бы такой результат можно было случайным образом получить, то нужно было бы провести около 500 миллионов экспериментов. But also for someone who is watching outside that, it's not nothing special. Но опять же, с другой стороны, для того, кто снаружи бы пришел, посмотрел на этот эксперимент, ничего особенного как бы не заметил. Then, that was about 40 years ago, appeared Czech scientist Robert Pavlita. Потом лет 40 назад появился чешский ученый Роберт Павлита. He constructed so-called psychotronic generators. И он строил такие психотронные генераторы. They made of metal or plastic, Они сделали из металла, дерева или пластика. without any connection to any source of energy. Без какого-либо подсоединения к источнику энергии. You're just watching them at a distance. И просто на них смотрели там с And расстояния. constantly then he was able to start to move very, very huge generators. Ну, как бы, глядя на них с расстояния, он был способен запускать довольно-таки большого размера генераторы. When asked for explanation, he said he used some talismans from alchemy. Когда его спросили, как он делает, он сказал, что он какие-то там алхимические талисманы использовал. Then in the 60s of the last century, 20th century, that psychokinetic experiment started to be most well known in Russia. В 60-е годы самые знаменитые психокинетические эксперименты производились в России. There was very gifted medium Nina Kulagina. Очень была одаренная медиум, And she was Нина Кулагина. able to really move objects without touching them. У нее была способность перемещать предметы, вообще не прикасаясь к ним. They were not big objects. То есть это не были какие-то большие предметы. And she would sit at a glass table. Она сидела за стеклянным столом. Camera was under, То есть камера снимала. so that was film everything. Соответственно, как бы все, что она делала. She wouldn't be able to do any trick. То есть как бы какой-то трюк там сделать довольно тяжело было. And she was able to move small objects. И она уже была способна перемещать небольшие объекты. Like matches, спички, box of matches, или там коробок спичек, box of cigarettes, пачка сигарет, small plates made of porcelain, небольшие ceramic фарфоровые тарелки, glasses. стаканы. She was also able to do selective influence on matter. Она также могла избирательным образом влиять на материю. For example, you have in one jar, closed jar, you have smoke. Например, в одном закрытом сосуде был дым. She was able to cut it, like it's in closed jar, to cut it into two Она могла внутри сосуда дым разогнать masses of на две smoke половины. with empty space between them. Разделяла, там было просто чистое пространство посередине, она дым разделяла на две части. The most famous experiment which she did and which really photo that went across all the planet was she was sitting like this and there was a ping pong ball levitating here. Самая знаменитая фотография была, она весь мир обошла, она вот так сидела, у нее был пинг-понг, шарик, мячик, и он у нее левитировал. Then in the 70s appeared gifted medium Uri Geller. Потом в 70-х появился Ури Геллер из Израиля. And he became famous because he was able to bend spoons and forks. Стал как раз известен тем, что он мог гнуть ложки, вилки. I watched his, it was 77, I watched his in London. Я в 77 году наблюдал в Лондоне. It was interesting stuff. Это был довольно интересно. He would just touch. Он просто брал, прикасался. Spoon like this. Вот так прикасался. And after half a minute, the spoon will bend. Через полминуты ложка сама собой. He was criticized very much
Его очень сильно критиковали. Science criticism. A lot of that criticism was really stupid. И большая часть этой критики была дебильной. He was doing that workshops for money, showing his powers, whatever. Он эти семинары проводил за деньги, демонстрировал свои способности. One English scientist said, well, he's got some piece of cotton with some chemical in it. Как один ученый сказал, что у него там на пальцах приклеена ваточка с химикалиями, вот он he makes it soft. Касается ложки, она смягчается, so spoon really bends down. И потом сгибается. It was crazy. If I have such chemical, I would make billion of dollars a couple of. In metallurgy, it would be a revolution. Геллер сказал, что если у меня такое вещество бы было, я бы миллионером бы стал, просто продав этот патент. Just to put that chemical into really model. Берешь металлическую фигню, дотронулся до нее, она сгибаться начинает. He was also doing. He was producing on TV. Также он по телевизору делал шоу. So millions of people watch it. Миллионы людей смотрели эту передачу. They were able to do partially this experiment. Частично тоже получалось повторять они то же самое. That explains сгибание ложек. Also what happens here that you have idea that it's possible, you can do it. Объясняет слегка то, что здесь будет происходить, что если у вас появляется в голове, что это можно делать, то the block is removed. Удаляется просто блок из сознания. He was also doing experiments. He said if someone has broken watch, old watch, which does for И он еще делал такие эксперименты, типа, что если у вас есть сломанные часы, там давайте все сломанные часы. People bring him and maybe people will watch on TV. И люди приносили часы или там телевизор Just смотрели. touch them, they caress them, and the old watch will start to tick-tock. Часы раз опять начинали. And many people, thousands of people report to TV stations. Тысячи людей потом писали письма на телевидении. Old broken watches start to be active все again. старые часы начали ходить в доме. What happens? There are very strange things and funny things. Он делал много странных When he was in Stockholm, Sweden, когда он был в Стокгольме, в Швеции, one girl which used against conception child used some spiral, that they put in vagina. Одной девушке у нее была как бы спиралька противозачаточная. They used to put in vagina to prevent conception. Обычно, может, делают, вставляли там. And she sued him on court asking money because она, короче, подала на него в суд. That spiral was по поводу того, что straight and she got pregnant. Она у нее там разогнулась. И она забеременела. Она посмотрела это шоу. Straight up. So it was in one period like some kind of magic. То есть какое-то время это казалось вообще таким волшебством. Then people discovered that children can do it. Потом оказалось, что это могут дети делать. Сгибать ложки, например. In my group in Belgrade, experimental group, which I experiment technology there, где я экспериментирую. We start doing that and we stop after 1-2 days. Мы как бы начали экспериментировать, But one lady, about 60 years old, 65, good friend of mine, 60, моя хорошая подруга. She's able always, as Uri Geller, to just touch. В любой момент, как Ури Геллер, она может просто трогать ложку таким. And sometimes it doesn't work, but usually it works. Usually 80% it works. В 80% случаев. And then spoon back down. Так, трогает ложку. And so some people start teaching workshops of that, so they call it spoon bending evenings. Соответственно, люди начали проводить семинары, типа вечерние встречи со сгибанием ложек. We did it in my group. И мы это тоже делали у меня в группе. And after that we started doing this with eggs as well. With eggs. Потом мы стали с яйцами тоже делать. Some people are also able, my group did it, to put seeds of corn in water in the evening. И некоторые люди еще делают такую штуку, они вот заранее вечером там, значит, зернышки кладут. So seed become a bit чтобы зернышко разбухло. And next day afternoon they took следующий день они вот клали на ложку corn and concentrated and started. И, значит, намерение было проращивать. Sprout. Прорасти. About half a centimeter in 15-20 seconds goes slowly outside. Короче, минут там секунд за 10-15 на полсантиметра вырастал такой побег. Evidently, so far nobody appeared to find some good use for this. В общем,
самое интересное, что как бы полезного применения до сих пор никакого не нашли всем этим вещам. In my opinion, it's the question of time that people will discover something, do something to С influence. моей точки зрения, ну, рано или поздно люди все-таки придумают какую-то To influence wounds, to например, научиться heal, рано заживлять, например, да? or to influence the shape in eye to Или там remove зрение себе short-sighted or long-sightedness. близорукость исправлять, например. But so far, nobody appears with such. I mean, there are ideas, but nobody said, well, you can do Но this. пока, как бы, то есть есть какие-то идеи, что можно было бы делать, но полезного применения пока не нашли. What is very important here is a role of imagination. Здесь очень важна роль воображения. And intention must have real effort. И намерение, то есть вот должно быть намерение, воля. And imagination, you imagine that happening. А в воображении вы представляете себе, что это происходит. You concentrate energy in the spoon. Вы концентрируете эту энергию в ложке там, или что у вас там есть. And there was 60 years ago, there was famous experiment. I guess it was on Cornell University or something, with the students hitting basket in basketball. В 60-х годах в одном из университетов, в Корнельском университете, был тоже такой известный эксперимент произведен. Там студенты забрасывали мяч в корзину баскетбольную. Experiment had 3 groups of people. Там было 3 группы людей. One group, they were equal in the beginning. Которые, ну, вначале они были примерно одинаковые способности. Basketball Замерили там примерно одинаковое количество раз. Same results. Всегда. Then, one group for 1 month, for 2 hours a day, practicing that shooting. Потом одна группа 2 часа в день, значит, практиковалась каждый день с забрасыванием этих. Other group didn't do anything. Вторая группа ничего не делала. The third group, А третья группа just for half an hour, they're sitting here, imagining they're hitting. А третья группа, она занималась следующим. Где-то примерно полчаса в день, у них была такая практика. Они садились и воображали себе, Imagining they are successful. что они успешно попадают лучом Falling. в... After 1 month, I guess they again research results. Через месяц опять поставили результаты. The best was this group which was practicing. Самая лучшая оказалась та группа, которая практиковалась. Group which didn't practice, nothing happened. Которая не практиковалась, ничего не произошло. But the group which is imagining just hitting that. Но та группа, которая воображала, что was just a little bit weaker than this group which didn't practice. не намного отличались от тех, которые каждый день практиковались. So it shows how it's important to imagine success. Поэтому это показывает, как важно воображать возможный успех. Remove the two chairs here, please. Move chairs here. So, who of you have good imagination? Кого из вас хорошее, кто из вас обладает хорошим воображением? Here, again, we are pointing. You will raise your hand like this, with finger, okay? Вот так, пальцем. Then you start moving backwards. И потом мы начинаем идти назад. Backwards, but be careful not to move your hand like this. Hand must be in the Но same рука line должна of your быть body. четко стоит по той же линии, то есть не отклоняться. And you move. Also don't move your feet. No. И не двигать также ногами. So you move slowly backwards, and come to the point on the wall where your finger is showing. See, you come here with this, and say, it's here. Okay. But you will be careful, yes, wonderful. But be careful to be in the old level. Okay. Come here. You put finger on the place where he says it. So, when you want to do it, and you have to point, tell to Alba to put finger where it comes. И когда ты дойдешь до этой точки, Try to do as much as possible. вот насколько возможно развернись, когда то, как бы скажи, Альте, стоят пальцы на рукой. Start turning. Начинаем. Be careful not to move. Open your eyes. And tell Alba where your fingers is the most yeah? No, okay. No. Let it go. Where is it? Over there. Где палец? Tell Alba where is it? Скажи, где он? Here. Есть. No. Good.
Well, what we're going to do is this. А теперь сделаем следующее. You will close your eyes. Закрой глаза. And you will imagine doing that. Представь себе, что ты делаешь то же самое. Воображение. Going in left, farther, you feel tension in your nostrils. Ты чувствуешь напряжение мышц. And imagine that you are going past this point. И представь себе, что ты дальше. Much more. Дальше, Again, намного дальше. Be careful with your hand to be like this. Опять же, воображение должен представлять, что у тебя плечи на одной линии. And so just do it, just that feeling. И вот это ощущение, ты мышцы напряглись, напряжение мышц. And just don't just imagine that doing. Это все воображение нужно сделать. Do it. Сделай. Just imagine that you're going farther, backward, Поворачиваешься дальше, and дальше, going дальше, дальше. much И намного дальше over that поворачиваться, point. чем та точка. Just do once more. Хорошо? Again. Еще раз. Imagine your hand is like this, going То же самое. backward. Поворачиваешься, Feeling, поворачиваешься. straining your Гораздо muscles. дальше. Напрягаешь мышцы. And do even more going И there. еще дальше поворачиваешься. Okay? And once more. И еще раз. Again. Just imagine Просто this, going, поворачиваешься, поворачиваешься. feeling Намного terrible strain your muscles. сильно страшно Much напрягаешься. more at that И point. намного поворачиваешься дальше. Okay? Хорошо? So, now do it. Хорошо. А теперь сделай это. Now do it. Сделай. See? Okay. Thank you very much. You see what is imagination? Так работает воображение. You can imagine doing something. Можно представить себе, как ты делаешь As he was что-то. doing, and this guy is shooting in basketball. Да и точно так же, как ребята с баскетбольным мячом. He has had over some barrier. И преодолел некий барьер в уме. And you can use it in everyday life if you want. И это можно использовать в жизни. Also, it is said, we have here group energy. И также мы здесь говорим о такой групповой Some энергии. people are successful putting extended upper. So there's group energy here. Люди могут обладать способностью потом поставить яйцо, потому что And есть barrier барьер, from their conscience telling them it's not possible. Хотя умственный барьер So говорит, they're что able это to невозможно, что это должно упасть. Но вот когда он удален, That's so there is, as we said before, there is energy field around everybody of us. как мы уже говорили, вокруг каждого из нас находится. On the first day of our workshop, I demonstrated to the group, remember that master Я test, демонстрировал cutting lines, going this, going вырубание that. линий всяких и так далее. But there are a couple of guys here which didn't see that and will demonstrate, repeat something. Здесь есть пара человек, которые этого всего не видели, поэтому я сейчас повторю. So, as I told you, with short, quick movements, you can cut energy lines of people and become, Такими make быстрыми them рубящими weak. движениями можно перерубить ауру Okay. того человека. And give me your hand like this. And then I press, you give me resistance. Когда я буду нажимать, сопротивляйся. То есть не сопротивляй, а просто вот старайся убежать на том And so I'll be trying not to press you or say, resist. Сопротивляйся. Okay? Хорошо. Keep it. Держи. Now I'll cut his lines with my quick Теперь я movements. порублю. And he will lose about 30, И он 40%. потеряет от 30 до 40% силы power. обычно. Just check it. Просто будет. Resist. Сопротивляйся. No. He lost about 50%. Человек теряет где-то 50% силы. Еще раз, да. Сопротивляйся. Now I'm going to do something in my head, Я like воображение. Dolly did it with this. Что? In it straight, not like this. Прямо. Yeah. Шея, то есть не выше. Прямо. Здесь сопротивляйся. What did I do? Что я сделал? I imagined my head in my head Я представил мысль, and cutting что я lines. как бы рублю вот эти линии. And so he lost about 30% of power. Половина силы пропала. Yes. Now, here we go. Again, go this one. Давайте скажем. Now, he will protect himself. Теперь он будет защищаться. Then you have, just imagine blue light coming like Представьте this. себе такой синий сияющий свет. And I'll do that and I will not be successful. Я вот сейчас попробую сделать то же самое, и я не получу. Должен представлять сияющий голубой свет вокруг людей. Think about blue light. Думай, See blue light. This, you Сопротивляйся. see, he protected himself. I Он cannot do защитился, this. и мне не получилось. So you always can protect yourself. То есть вы можете с таким
таким образом защищаться. Good, huh? Yes, we can earn a lot of money. Yeah, no, of course. Да, еще раз сделать. You can. Давайте любого человека. We can open his aura. In many books, occult books, you read Можно about открыть человеку ауру. Во многих книжках пишут про ауру, там, про всякие такие штуки. how to protect yourself. Как защитить себя. And it's true. You can open and close aura. Можно открывать ауру, закрывать ауру, разные Give me. Дальше Resist now. не сопротивляйся. Okay. So I'm open here. Теперь держи руку, я открою ауру. Resist. Сопротивляйся. See? It goes down. Or if I close him, he'll become big. Или если я закрою ауру, то она сила восстановится. Resist. Сопротивляйся. See? Much stronger now. Гораздо сильнее. Okay. So come here. Elena. Elena. Yeah, thank you. Like this then. And Elena will come and just watch him. Take closer to him. Take closer. Просто Watch встань him. поближе, я наблюдаю. Give your hand. Давай. Resist. Сопротивляйся. Just turn back to him. Turn back. Turn back. Turn back to him. Поверни спиной. See? See? Okay, you don't know. Men and women are polarized energetically opposite. Мужчина и женщина, они энергетически поляризация у них противоположна. So when she watching him, there was plus and minus there. Стоят лицом друг к другу, там плюс и минус. And there is energy. И есть как бы энергия. She turned the back. Она повернулась спиной, It was two pluses there. получилось плюс на плюс. And the circle is. Цепь разорвалась. Okay, thank you. Хорошо, спасибо. Поворачиваешься спиной и капут сразу. So you come here. We eat very much sahar, like sugar. Right? Часто сахар едим, правильно? Right? A lot. But sugar is not good. Makes you weak. Сахар расслабляет. Resist. Сопротивляйся. No, take this one, sugar, and put it in your mouth. А теперь возьми кусочек сахара, положи в рот. Resist. Сопротивляйся. See? With two fingers I can do that. Двумя пальцами. As soon as he put sugar inside, he became weak. Как только он взял кусочек сахара, Come here. Also, not only sugar. не только сахар, Everywhere in this society today, there is a lot of plastic. куча пластика нас окружает. Plastic is very bad. Пластик очень плохо влияет на Bad. энергетику. Put food in plastic, use А люди plastic складывают stuff. пластик в еду. It's enough the person should not take plastic in his hand to become it. Give me Достаточно взять руку, resistance. сопротивляйся как можно сильнее. Strong. Отлично. No, take it other hand just Опять другой рукой возьми этот мешок. Not about 40% of power. 40% Just силы touching убивается. plastic. Просто кусочек прикасаться к чему-то. Salt, for many people, salt is not good. Для многих людей также соль действует, также So it should take very little. поэтому нужно поменьше соли. Okay. But it shows to you just what energy field around us is. Это просто пока демонстрация того, что такое энергетическое поле. Because we opened with that. Потому что мы оперируем именно этим полем. So, what we are going to do here, Что мы сейчас будем делать? we'll do now, if you want to go, you will go to lavatory, to toilet, Кому нужно выйти, зайти в туалет, to take a pee, подписали. and then we sit in the circle as we did. И потом мы сядем в круг, как мы уже We делали, start breathing, и начнем дышать as you таким know, образом. that's so-called transdimensional breathing. Так называемое дыхание через измерение. I'll explain to you which were not present before. Я объясню тем, кто не был. Other Как это people know. делается, остальные это уже. Then when we finish, then it will be shorter than before. И это будет короче, чем в прошлый раз, Because you know some people had cramps in their hands. потому что у некоторых людей там начали They were not able to судороги do появились. anything. И тогда, если после этого они ничего не смогут делать. You will choose one fork or one spoon, Вы возьмите себе вилку или ложку, что-нибудь такое, and you will keep it, play sometime with it. Don't try to bend it, but play, keep it like this, see, и просто возьмите и просто поиграйте, to become friends. чтобы как бы подружиться. Then we'll put it here somewhere. Потом куда-нибудь там положите себе. We'll breathe. Возьмите. When you finish breathing,
Потом мы будем дышать, когда дыхание I закончится. let you about 5 minutes sit, as you know, to have very good experiences. Потом 5 минут посидим. Very strange, beautiful experiences. Как вы уже знаете, это Then приятное I will состояние. start leading you, and Ajay will translate to you. И потом я буду вас вести, я буду It's переводить. just imagination of energy coming to you, passing through your body, and coming Воображать to себе энергию, как она входит в you. тело, Take at the end. входит Please keep в ваши it руки in. и переходит в ложку, Then которую будете держать в руках. I will say, open your eyes. И потом я скажу, откройте глаза, Concentrate yourself on that place in the middle of that. сконцентрируйтесь на каком-нибудь And одном start месте в середине. shouting aloud with a lot of intention. И вслух, aloud. Aloud. Потом вы кричите вслух с сильным намерением. Speed. How do you say? Bend. Согнись. 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 Bend. Very long time. Not 1 minute. Half a minute at least. Полминуты где-то. То есть, And so stop. и потом мы перестаем это делать. And just be relaxed И completely. просто полностью In one расслабляемся. moment, try to do it. You must put effort there. It's not something. И в какой-то момент вы должны попробовать это сделать, то есть с некоторым усилием, то есть это не должно прям совсем. If you succeed, Если у вас you just получится, shout, I succeeded, here it is. просто кричите, у меня получилось, вот. So that other people see that. С тем, чтобы другие люди это увидели. What is important is so-called selective attentiveness. Важно как бы, избирательная невнимательность, чтобы здесь We сработало. should have effort to do it. То есть должно быть некоторое усилие, чтобы Then это сделать. to put your attention on something else. For example, Потом someone посмотрите куда-нибудь в другое место, то есть отвлекитесь. take a look at other people. Посмотрите на Just других one. людей. And then did again. Потом еще раз, вторая попытка. There is a moment which usually happens very quickly after you Потом see наступает someone. момент, обычно он очень быстро, после того, как Then you первый will волшеб do загнулась, it. Because this когда у всех начинает. folks are pretty soft. Not try to do as much as possible bending. И постарайтесь ее как можно ее сильнее перекрутить, то есть не просто там согнуть. For example, do it like this, you see, not just once, do a little bit, Такая like this, да, то есть она перекручивает. or do like this. Вот вилочка. Be careful not to injure the fingers. Осторожно, чтобы сидеть не Okay? If someone of you has a spoon with you, Если у кого-то есть ложка с собой, you can try, which is extremely difficult to bend можете so-called постараться, это power. очень трудно, когда вы вот, с этим. And other people has very weak hands. Это сделала Альда. не очень. It's very difficult to do that, you see. So, you will start bending. After you bend it, you speak a little bit whatever. После того, как погнем, поговорим потом, In the meantime, after we put on this a little bit of mirror zerkal, we put eggs standing a little bit like this. То есть на полную поверхность сделаем из And you зеркала. will then take eggs, start to put it either of these places, on the tables, whatever. If it's difficult after 1 or 2 minutes, you're not able to do that. Первые минуты 2 не будет получаться. Then put one paper like this Дайте салфеточку and put an end on it. и поставьте на салфетку. When you succeed, remove paper. Когда у вас получится put it on салфетку, the можно stool. убрать салфетку, а салфетку поставить на твердую. Any question? Вопросы? Это на твердую прямую, понятно? Да, Well, if you put on the blanket, you will stand very easily. No, you should do it on even. Сначала на ровный. First. Сначала на ровный. Later on, you succeed. Try to Потом, put когда it получится on на this. ровный, можно попробовать на Some people succeed. Some people put on the edge of the glass. Некоторые люди могут на лоток стакана поставить. The second level of this, Второй уровень этого, when you're successful 10, 20 times, когда вы 10-15 much раз higher level, you just keep two spools like this. погнете эти Without touching them, сможете держать concentrate, ложку, сконцентрироваться. and after 1, 2, 5 minutes, they just bend На 2 down, минуты они like being wax, some very soft material. But они сделаны более unfortunately, мягкого материала. only 15% of people who were successful in this Но, к сожалению, только около 15% людей, у которых вот это получается первое, are able to do that. могут сделать. So 1 of 7 people, so it's generally Один из full 7. of disappointment. В среднем, да, поэтому большая часть публики остается неудовлетворенной. Any other question? Еще вопросы?
Okay, so now take a rest, eat something. It's be careful with this. There are elements which make it more or less successful. Сейчас у нас будет тогда перерывчик, отдохните немножко, но обратите внимание, что есть элементы, которые сильно влияют на успех. Evening is much successful than morning is now. Вечером обычно это лучше получается, чем утром. When you have full moon, если полнолуние, it's more successful than other times. получается лучше, чем другие любые время. It's usually more successful when you have children around. Еще лучше это получается, если вокруг дети есть. Because it's not good to be very serious. Потому что тут не надо быть It's серьезным. like a game. If you are not very serious, you are much more successful. И тогда все гораздо лучше получается. So, well, go to laboratory, come back, eat something, talk a little bit, and then we will start. One guy was unsuccessful very much, but he was an engineer and he wants to do it like. Там был просто один из самых неуспешных людей был, там один инженер, серьезно отнесся к этому эксперименту. Там еще остались? Have you got? Он деньги считает. Он их гнуть будет. Штуки вас создают. Now, before that, just switch off the light. Здесь. You should do now put those tracks between the legs like this. And you should keep each other for hands. Матвей. The left hand should turn upwards. Берите за руки таким образом. Левая рука ладонью вверх, правая рука ладонью вниз. So, the left hand side, you imagine energy coming to Если с левой стороны you, вы представляете себе, что энергия выходит, passing through the body, проходит через тело going back to и your с правой руки переходит дальше. Is it going to be you don't want to film? Остаешься снаружи? А, он снаружи. Keep that at the floor. That is, Just we have one person more. Да. Now we have two. It reminds me of a story. That reminds me of a story about paradise. Матвей мне напомнил историю про рай. The guy died Человек умер, and he went to St. Peter. ну, попадает There was a в paradise and Святым Петром, huge doors of paradise. ворота в рай, там начал огромный In ворот. front of the door there are 3 or 4 people. И перед дверью стоят там 3-4 человека. A little bit over there, there's about 2,000 or 3,000. И чуть там поодаль еще там несколько сотен человек стоят. Yes, what these few people doing here, this 4 or 5 of them? А он ее спрашивает, а что трое здесь стоят? They told me they want to enter paradise. И ему говорят, ну они вот в рай хотят войти. And these 2,000 or 3,000 А эти что там несколько сотен там стоят. they want to write about paradise, to make films and discuss about paradise. Они хотят убедиться, что ему нужен туда, и вот спрашивают обсудить, нужно ли туда. Okay, so I'll explain for you how it goes. We'll start breathing, when I say start breathing. Мы начинаем дышать по команде дышать. First I will relax you.
Сначала я сделаю такое расслабление. Then we start breathing from left to right. И мы начинаем дышать слева направо. Вдыхаем слева, выдыхаем направо. Exhaling. As you do it, you move your hand. Это нужно двигать головой. You breathe quicker and shorter. Дышать вы будете deeper than it's глубже и быстрее, чем обычно дышит человек. Особенно глубже и быстрее. At the same time, you imagine energy passing. И в этом одновременно вы представляете, как энергия слева, вправо, через вас. Don't resist to anything. Не сопротивляйтесь ничему, что будет приходить. Strange things can come. Могут всякие странные штуки происходить. After 5 minutes, I tell you, stop breathing like this, breathe. Через 5 минут я скажу, перестаньте дышать. Just close eyes, keep your eyes closed. И мы сидим с закрытыми глазами. Just watch your energy passing. И просто наблюдаем за тем, как через нас проходит энергия. It will be very strong. Это будет очень сильный поток. Half a minute, I can tell you. Continue breathing. Через полминуты я дам команду. Продолжайте дышать. Deeper and quicker. Глубже и быстрее. And be loud. И громко, вслух. Вдыхает, выдыхает. Потом. That's enough. Stop breathing. Потом в какой-то момент я скажу достаточно. You stop breathing like that. Вы останавливаетесь. But don't break the circle. Но не разрывайте. And don't open your eyes. И не открывайте глаза. About 5 minutes you will sit like that. Примерно 5 минут мы так посидим. Assimilating experience. Усваивая весь опыт, все переживания. There could be some strange things happening. Могут быть всякие тоже опять же странные вещи. Then I will tell you, take your fork in your hand. Потом я скажу, возьмите вот вилку в руки. You take it. Вы берете ее. То есть для этого нужно соответственно. И держите вот таким образом ее берете. Then I start telling you. И потом я потом я буду вам разные команды давать, что нужно воображать. Когда мы дойдем до конца, открывайте глаза, сосредотачиваете энергию и намерение, кричать. Согнись, согнись, согнись. Где-то полминуты. Потом я скажу, достаточно. Вы расслабляетесь. Смотрите вокруг, то есть как бы отвлекаетесь, потом опять сосредотачиваясь на вилке, намерение. И насчет намерения, в какой-то момент она начнет поддаваться. И тогда постарайтесь ее закрутить как можно больше количества. Если вы потом приложите его к щеке, то вы почувствуете, что она очень горячая. И люди, которые делали эксперименты в химических лабораториях, они говорят, что молекулярная структура меняется. Ну, тем не менее. Итак, вопросы по поводу дыхания есть? Good. Нет? Хорошо. Close your eyes, everybody. Закройте все глаза. I will now relax you. Я теперь сделаю расслабление. Put attention on your top of your head. Обратите внимание на свою макушку. And relax it completely. И полностью расслабьте. If you don't know how to do that, если вы не знаете, как это делать, just strain it. Просто сначала создать это напряжение, напрягитесь. Now let go. А потом отпустите его. Then put attention on your forehead. Теперь направьте внимание на свой лоб. Again, strain it. Дальше создать это движение. And relax. И потом отпустить, расслабьте. As deep as you can. Как можно сильнее расслабьте. Then, put attention on the back of your head. Обратите внимание на затылок. Shape. Strain it a bit, make it rigid. Напрягите, сделайте вот такой жесткий. Then relax. Потом расслабьте, полностью расслабьте. Then concentrate on muscles of your face. Сосредоточьтесь на мышцах своего лица. Especially jaw muscles. Особенно на мышцах челюсти. And muscles around your mouth. И мышцах вокруг рта. Just relax. И просто их расслабьте. As completely as you can. Так, сильно только можете. Then put your attention on your throat. Направьте внимание на горло. Very often when you hear some bad news, we have that lump. Очень часто у нас такой комок в горле возникает, какая-то плохая новость. Relax it. Полностью расслабьте там все. Then put attention on your shoulders. Направьте внимание на плечи. Stay there for a little bit. Можно напрягите 2 or 3 seconds.
And do opposite. Just let Потом go. расслабьте, отпустите полностью. Then put attention on your right arm. Теперь направьте внимание на свою правую руку. From shoulders to the tips of your fingers. От плеча до кончиков пальцев. Let it be completely lifeless. Пусть она станет совершенно безжизненной. Like the arm of some rag doll. Как вот тряпочная такая, как у тряпочной куклы. Then do the same with the left arm. Сделайте то же самое с Again, левой рукой. from shoulder to tips of your Кончиков пальцев. fingers. And again, relax that arm as well. И расслабьте эту руку тоже. Then put your attention on the muscles on the both sides of your spine. Теперь направьте внимание на мышцы по обе стороны своего позвоночника. Let go all that. Отпустите все, что там напряженное, усилия все. Then relax your chest muscles Смотрите на мышцы груди and muscles between ribs. и мышцы между ребрами. Let go completely. И полностью отпустите. Let all tension Все напряжение. evaporate. Пусть оно все испарится оттуда. Then you concentrate on your solar plexus on which Солнечное сплетение. that place you hear some bad news also are cut. Тоже место, где прерывание наступает, когда мы хоть плохую новость получаем. Stay a little bit and then relax. Напрягите немного и расслабьте. Good. Хорошо? Now put attention on the so-called lower stomach, under the waist. Теперь посмотрите на нижнюю часть живота, ниже талии. Stay a bit Напрягите ее and немножко relax it. и расслабьте. Then concentrate on master your buttocks. Сконцентрируйтесь на ягодицах. Relax. First right, then left. Расслабьте сначала правую, потом левую. Then muscles around your anus and genitals. И потом мышцы вокруг ануса, вокруг гениталий. Relax that part the best you can. Расслабьте эту часть как можно. Usually there is a lot of charge there. Обычно там много заряда. Then put your attention on your right thigh. Направьте внимание на правое бедро. Just travel your imagination from the hip bone to the Представьте себе, как у вас вот от сустава до колена. and try to relax all muscles of the thigh. Все мышцы, которые на месте, старайтесь их расслабить. Good. Now relax left thigh, muscles of left thigh. Левое бедро, то же самое. Sure. Then on the muscles of your right calf. Потом мышцы правой груди. Strain them a little bit, then relax. Напрягите немножко правую грудь, расслабьте. Then do it with left calf. То же самое. С левой рукой. Now try to relax your feet, right and left at the same Постарайтесь time. теперь расслабить одновременно левую и правую ступню. That's good. Now try to feel your whole body Постарайтесь почувствовать все свое тело целиком. from the top of your head От макушки to the feet, до ступней. completely relaxed. Полностью расслаблен. Now open your mouth. Откройте теперь рот. And now start breathing from left to right. Начинайте дышать. Louder, louder, deeper, and Громко, сильно, глубоко. Imagine passing from the left hand side to right. Старайтесь энергию слева направо. Press everything. Направляйте его.
Stop breathing like this. Хорошо, прекратите дышать таким образом. No, breathe normally. Дышите нормально. But pay attention to energy passing through the body. И направьте внимание на энергию, которая проходит через ваше тело. Especially arms, Особенно через руки. hands. Place around mouth, plexus. Место, где вот солнечное сплетение. Just pay attention calmly to energy passing through the body. Просто спокойно посмотрите на эту энергию, которая проходит через вас. Start breathing again. Don't forget to imagine energy passing. И когда мы опять возобновим дыхание, не забывайте представлять в воображении себе эту энергию, которая проходит через ваше тело, которая проходит, попадает через левую руку к вам в тело, проходит через вас и через правую выходит. Продолжаем дыхание таким же образом. Глубоко и быстро.
Okay, хорошо, more breathing like this. Прекращаем дыхание, more breathing normally. Дышите нормально. Don't break sleep, Не разрывайте рук и не открывайте. Just pay attention to what is happening with the energy in your body. Обратите внимание на то, что происходит с энергией в вашем теле. Okay, now I count from 1 to 3. Я посчитаю от 1 до 3. When I say 3, you break the circle. Я скажу 3. Let hands your partner go. Разойти круг. With 2 hands take your fork. Возьмите двумя руками свою вилку. And keep your fingers
approximately the middle of the foot. В середине как бы этот пальцем держите. 1, 2, 3. So push your forks. Возьмите свои руки. Keep your eyes closed. С закрытыми глазами. And then I'll read you. Be careful for these words. Just imagine what they ask you to do. Внимательно следите, что я говорю, и делайте то, что я вас прошу. Just relax. Просто расслабьтесь. And empty all thoughts from your consciousness the best you can. Уберите все мысли из своего сознания как можно лучше. Be as empty as possible. Старайтесь быть как можно более пустым. Breathe deep and slowly. Дышите глубоко, медленно. Listen to your own breathing. Слушайтесь к своему собственному дыханию. And feel rising of your chest and dropping down. Почувствуйте, как поднимается ваша грудь, она опускается. Now just imagine that you are at a place at which you are able to feel relaxed and happy. Представьте себя в каком-нибудь месте, где вы можете чувствовать себя расслабленным, счастливым. On the beach, under mild rays of sun. На пляже, под таким ласковым солнцем. On some meadow full of flowers. Или на каком-нибудь лугу, покрытом цветами. Let it be the place at which you feel покой and relaxed. Пусть это будет такое место, где вы чувствуете расслабление и покой. Let all tensions of everyday life Пусть все напряжение обычной жизни and all unpleasant thoughts stay away from you. все неприятные мысли пусть находятся где-то там далеко-далеко. Far away from you. Далеко-далеко. You shouldn't be sleepy, Мы не должны быть сонливым, but completely relaxed. полностью расслабленным, Totally careless. совершенно беззаботным, Sure. уверенным, Calm. спокойным, And completely happy. полностью счастливым. Now imagine Теперь представьте a ball of golden light шар золотого света about 20 to 30 centimeters above your head. 20-30 сантиметров над головой. You can clearly see Вы можете ясно видеть and feel warmth coming from that ball of light. тепло, которое излучает этот шар света. The ray of golden light Лучи золотого света goes from that ball идут от этого шара and enter through the top of your head into your head. пронизывают через макушку, попадают в вашу голову. Just feel it is warm and vibrating. Почувствуйте тепло и вибрацию. Feel warm vibrations Почувствуйте теплые вибрации, which come from that light. которые происходят от этого света. In your thoughts, pull energy from that golden Мысленно ball засасывайте энергию из этого золотого шара into yourself. в себя. No matter how much energy you pull from that golden ball, Сколько вы энергии из этого золотого шара не взяли в себя, you always can pull more and more, вы можете взять еще и еще. because it's the source of unexhausted energy. Потому что это неистощимый источник энергии. Imagine feeling warm energy Представьте ощущение теплой энергии, which spreads from your forehead. которая распространяется от лба. See pleasant feeling
таким приятным When чувством. that golden energy goes out of your forehead, Эта золотая энергия исходит из лба, like some warm champagne, как такое теплое шампанское. and it flows slowly over your skin of your face, Медленно стекает по коже лица, foaming and vibrating. образуя такую пену, вибрируя. That energy flows over your shoulder Энергия растекается по плечам and enters your arms, входит в руки, and through your arms slowly flows to your fingers. и в руках она медленно приближается к кончикам пальцев. Remember, no matter how much energy you pull from that golden ball, Помните, что сколько бы вы энергии не взяли из этого золотого шара, in it there is unexhaustive, endless есть еще energy. бесконечное количество энергии. Visualize that energy Представьте себе эту энергию, flowing through your arms, визуализируйте, как она течет по рукам, elbows, через локти, hands, into fingers. попадает в пальцы. Imagine warm Представьте that себе golden energy теплоту этой in your энергии, fingers. этой золотой энергии в своих пальцах. Feel that it concentrates in the fork you are keeping in your fingers. Почувствуйте, как она начинает накапливаться в вилке, которую вы держите в руках. It concentrates there Она сосредотачивается more там and more. все больше и больше. Imagine it to be warmer and warmer. Представьте себе, что вилка начинает нагреваться. Imagine it concentrating there Представьте, что она накапливается там, because there is no other way to go. потому что больше ей течь некуда. Just imagine becoming very, very warm. Представьте, как вилка стала очень-очень горячей. Now, when I count aloud, Теперь, 1, когда 2, 3, вслух просчитаю от 1 до 3, you open your eyes откройте глаза and visualize energy и визуализируйте going энергию, from your fingers которая с пальцев into the fork попадает в вилку, and start shouting as strong as you can. как можно громче кричать. That Согнись. emptying that same time energy from your arms, hands. В это же время всю энергию из своих рук, из своего тела загоняя в эту вилку. Now I start counting. Я начинаю счет. 1, 2, 2, 3. 3. Open your eyes Глаза. and start shouting. What's the best? Start bending. Начинаем сгибать. Смотрите. Look at this. Смотрите, получилось. Yeah, keep on. Продолжайте, Yes, keep on. Yes, more. Еще. So like this, you see. Вот таким образом. Okay. Do it now. Делайте. I have show. Делайте. Show others. Покажи. У кого получилось, покажи. Put them in the bend, put on the face. Приложите к лицу, когда она вас согнулась. Почувствуйте. So it's warm. Какая она горячая. Oh, it's great. Look how he bent. Look, so many times. You can take it home and put somewhere like this to put cigarette. What's happened with you? Что произошло? You must put effort inside. You can сильнее. Like this, not like that. Not like that. Не таким образом, не пальцем. Like this. Вот таким образом, на рычаг. Will you Oh, I turn the can light on? bend. Right. Just like this. It's very soft. You have to do nothing. It's very soft. Okay. No. Just bend. Put energy, just imagine hot energy inside. You see? It's bending. Wow, it's very good. Look at this. Look at that. I would like that. It's extremely hard. Anna It's can very do it. hard. Yes, you can do it. Okay. Yes, you can bend it more. Сгибайте дальше. У кого дальше гнется, сгибайте дальше. Look at this.
Посмотрите вот на это. Yes! Ah, okay, man. It's excellent. Put it on the face and see how hot. Приложи к лицу, почувствуй, как она горячая. Now, carefully translate for them. А теперь внимательно. Approach this place. Place and see the other put it on the zerkalo. Вот там стоит на наклонной поверхности яйцо, вон на том столе. Но только подходите, кто будет смотреть, осторожно, чтобы оно не опрокинулось. Посмотрите. И потом можете взять яйца из коробок вот этих и попробовать сами. Сначала, когда вы будете яйцо ставить, просто просите яйцо, встань, встань, для меня. И в какой-то момент это у вас получится. Посмотрите, сходите туда и посмотрите, вот там стоит яйцо, чтобы оно не свалилось. Хорошо, можете взять яйцо и поставьте его на гладкую твердую поверхность для начала. Можете вообще с одной. Если у вас не получается на твердую поверхность, можете взять салфетку, подложить для начала. Ломается. Ломается. Ладно, не буду больше. Да, то реликвия пропадет. Давайте внутри ложки куда-нибудь сложим, поснимаем, у кого что получилось. Да, была хорошая серебряная ложка. Попросите яйцо, попросите, встань. Ради меня. И не напрягайтесь, не напрягайтесь. И когда у вас получится, позовите, мы посмотрим. Получилось? У Димы получилось? Так, там получилось. Someone succeeded? Дима. You told me you before were successful. Yes, it takes time. Start putting more eggs Круто. Вот на салфетке великолепно стоит. Великолепно стоял. Да. Вот на салфетке шикарно стоит, элементарно. So, here it is. Ну на салфетке это легко. А вот так? Надо попросить. Взял и встал. Попросил хорошо, наверное? Да. Можешь его покараулить? Я рядом ложку хочу положить. Потому что если упадет, то стой, стой. Не успел. Я решил ее ауру. Следите, чтобы не ронять яйца, иначе нам придется тут уборку делать потом. Генеральную. Расслабьтесь, не пытайтесь напрягаться. Сильно не напрягайтесь. Теперь на острую поверхность поставить. Вилочка, секунду. Well, would like to take with him. You can, okay. Just wait him to take picture and then try to put on the mirror. But now, Lena, try on the more smooth surface, and after that, try to put on the zerkalo. Я с ним просто ласку. Поговорить надо было. Yes, you can move it and try yourself.
yeah? You see? Blank. Try on the pointed thing, the turn. Получилось. Ну, на остром конце тоже стоит. Так, где нас? Молодец. Классно. И на остров стоит. Ну, конечно, класс. Разбитые стереотипы. Блин. Клево. Сейчас, подожди. Да, я сейчас тоже сделаю этот кадр. Не знаю, Я его поставил. Это спина. А помните, Это я поставил. на другой стороне стояла на острове? У меня еще нет. Мне тоже нравится стоять на острове. Ой, осторожно. Глупо. Зажми. Ой. Сними мое яйцо, потом быстро скинешь мне. Yes. Кстати, да. Третий раз снова. Victor, you did it. Yeah, both sides. Ah, very good. Yeah, и так. It's easier on that, как se kaže, tuplja strana. Yes. Point size is more difficult. Да. It's nice. Like object. Like art. Yeah, masterpiece. Мы закончим workshop, небольшой семинар. To just show you that you can do things that you in the beginning don't believe you can. Показывает, что на самом деле человек может делать вещи, которые вначале он не верит. Full bending, full bending doesn't have any application. Сгибание ложных сгибов никакого практического применения не имеет. But if you start experimenting, maybe you will find some. Но если начать экспериментировать, может быть какое-то хорошее применение. If you discover something, you can send me email. Если вы что-нибудь откроете, пришлите мне электронное письмо. Or inform Yuri, he will tell me that. Или передайте это Юрию. I guess there is some possibility. I never tried it, but if you have any time. Я думаю, что есть какая-то Especially with the возможность. shape of eye, as I said before. Есть какие-то варианты, там, например, как раз одно, что касается исправления зрения. Because if you know what happens in short-sightedness and long-sightedness, yes, lenses eyes become like this or like this. So Как вы знаете, при близорукости там меняется форма. correct them to put it right. В принципе, можно теоретически откорректировать. As I said before to group, in Zagreb, lady of 50 years old and her friends really succeeded to say goodbye to spectacles. Есть одна After a couple of months of work. У нее там целая группа людей, которые... And I know her quite well. A couple of years ago, she was very, very short-sighted. Пару лет назад у нее была очень-очень сильная Now she's not anymore. близорукость, сейчас у нее... They changed also color of hair. She was Они gray. также меняют
цвет волос, And now то есть she седые has волосы normal обратно на brown натуральный color. русский So цвет. you can experiment with that. В общем, можно экспериментировать и посмотреть, какие есть It's возможности. also good if you find a group of people at the same time. И хорошо также в группу собираться, чтобы несколько людей одновременно делали. As I said before to you, the people in my group used to put corn and water in Я the вам evening. сказал, проращивать семена. And the next morning, next afternoon, they concentrate on it in intention. Делать мешка, а следующее утро, когда уже разбухло, намерение его проращивать. They start sprouting and it goes like this. But very quickly, you see, 15 seconds go out. За 15 It's strange to see how it's going. Это очень Maybe наблюдать очень странно. they will find some application in agriculture, I don't know. Может быть, в сельском хозяйстве, не знаю, To make wheat or corn grow пшеницу better. I don't know really. We shouldn't be surprised if people find something applicable in couple of the next Я не years. удивлюсь, если через пару лет кто-нибудь найдет какое-нибудь практическое применение всего. Have you got any questions in the end? Вопросы есть? Если, то есть, соответственно, нужно проводить специальный процесс, вот это круговое дыхание. So, to do it, you have to first run this process. It goes better. But after that you try it, you can do it Но just. после дыхания это все идет лучше, но на самом деле вы можете это... But if you 3 or 4 meet, you just relax a couple of minutes. Вы там Imagine встречаетесь, energy вчетвером. from your hands going Расслабляетесь, down, представляете making энергию, warm. что нагревается. Четвером? Ну, втроем. Ну, как бы мало. Без дыхания. Some people are able, from my group, I know that some people are able to do it whenever they want. Некоторые люди из моей группы, они могут... Without any preparation. Others Вообще can do без it всяких whenever she препаратов wants. может делать в любой момент. When we were in Slovenia after such workshop, it was in the evening. В Словении после семинара, это был вечером семинара, So we went all together to dinner. потом мы пошли Chinese restaurant, yeah. And she was telling us like, stop, don't do that, don't do that. And the table Ну, is и все там here. лишь ложку утащили под стол, и начали Stop, там. So they many banned everything from the You can restaurant. tolerate the owner of restaurant. Потом у нас были проблемы с She asked a lot of money from that. владельцем ресторана. So you can try also as time goes to do it with harder pieces. То есть со временем можете более тяжелые задания себе давать. In Italy there was a lady which took really hard metal for cooking. Like the spoon for soup. And it was really. То есть там в Италии когда женщина была половник, и ставила. She did it like this, like stir Спираль, spiral. спираль как крутила. So you can see and think about possibility of practical application. Так что можно представить себе. One guy did it with a knife, which is Yeah, really hard. usually if you bend knife breaks. Один вот парень с ножом. Like this, Нож knife необычно breaks. закаленная сталь, то есть она просто ломается. But that guy really did it like Но this. как вот самого кусочек. So, have you got any questions for this? Значит, вот сегодня, по сравнению с предыдущим разом, когда мы дышали, поток энергии как-то меньше из-за количества людей. Сила. Here, Да. it was much shorter. Короче, Даже в начало, то есть 12 минут. 12 minutes it was, before it was 35 А minutes. до этого 35 минут. You wouldn't be able to bend you're so deep. If you people like this, you can. После того, когда уже не So, also nobody manifested energies, shouting, laughing, crying. Если помните, там в прошлый раз там народ кричал, плакал, смеялся, тут как бы что такого сумнял. Нет, So имею в these виду. two things are separate. То есть два раза. Preparation for this Подготовка and really и настоящая mobilizing a lot of energy. мобилизация большого количества энергии. Нет, даже если говорить тут первые 5 несколько минут, вот первый раз они гораздо сильнее были, чем сегодня. Все то же самое, но до паузы. Yeah, but people were in the group, and not for everybody. Люди меняются, разные люди по-разному чувствуют. Some people say, no, it's this time stronger than before. Одни говорят, в этот раз сильнее. So different visions. Did you have any kind of visions for you Видение during the meeting? Especially with новичков, которые пришли, что-нибудь было такое интересное? Видения какие-то? Did you feel energy
энергию ощущаю. Ощущение было такое, что я сейчас впаду в обморок. It's like I'm about to faint. Okay. Other guys? А что мне скажут? Как будто током. It's like electric current. Yes, very strong. Руки совершенно слабые. If you continue doing this for half an hour, you feel stronger and stronger. Если полчаса будет раз продолжать, то сильнее качка становится. And people sometimes have very strange experiences. Когда у людей очень такие интересные переживания. Very good friend of mine. Один очень хороший друг. Didn't have in 3, 4, 5 breathing nothing. У него вот первые 2-3 там дыхания, 5 упражнений, у него вообще ничего такого не было особенно. Then once it happened, he said, I had tremendous experience. Потом он сказал, у меня было просто такое поразительное переживание. He stopped doing any kind of spiritual for a whole year. И потом на целый год вообще всякими духовными штуками перестал заниматься. Story about going to some crystal planet. А потом он сказал, что у него такое было видение, что with crystal cities, crystal people, хрустальными домами, he was fascinating. И он был просто поражен. When we were in Italy, in it was Verona. In Milano. Not one, but about 6 or 7 people had the impression that was flying saucer above us. Там у нескольких людей, причем не одного, там 5 или 6, было ощущение, что перед нами some alien beings watching with curiosity what we are doing now. Инопланетяне с любопытством так смотрят. People wanted next time again the same experience. И люди потом иногда ждут, что она повторится. Well, it was not like that. Quite different. So you shouldn't expect, as I said, that you have the same experience не стоит ожидать, что каждый раз дыхание будет одни и те же переживания. Okay. Has anyone of you question except Mikhail? Кого-нибудь кроме Михаила есть еще вопросы? No questions. Нет вопросов. Okay. Хорошо? It's your turn now. Okay. Thank you for being here. Я благодарю за то, что вы пришли. I guess we have some new idea from this workshop. Я думаю, что у вас какие-то новые интересные вещи для вас появились после него. And maybe we'll meet sometimes. Мы еще как-нибудь встретимся. Maybe in November. Может быть, в ноябре. November. Meeting in Moscow. В ноябре у нас следующий семинар в Москве. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Спасибо.